Hey, I'm asking some questions. Okay? Question number 1. Yes, tell me. LTT good or bad? I don't know. If you put this video on social media, No, it's my personal. Okay, leave it that question. Okay, it is complicated for you. Okay, no. But one thing, China good for Sri Lanka or not? no. Not. China not good for India. India good for Sri Lanka. Okay. India is our big mother. Big mother, okay, no problem. Big mother India, okay. China No. not good for Sri Lanka. Nowadays Sri Lanka suffering from financial crisis. Yes. Behind the main factor is China's biggest high interest rates debt loans. Okay. So that okay, it's true. All over world know about this. Yeah. Okay. Okay. In Sri Lanka right now, official language is Sinhala, Tamil. English. English, Tamil, Sinhala. Tamil now. Every school Tamil teaching. No. Only Tamil mediums. Only Tamil medium schools. In Sri Lanka, two types of schools: Tamil medium schools, Sinhala medium school. English medium. English is common for everyone. Okay, but Tamil medium, Sinhala medium. One school, there are two mediums. No. If you study in Tamil school, then no Sinhala can. In Sinhala school, no Tamil can join. Okay. Okay. No problem. Now Tamilians get job. Yeah. Tamilians get government job. Yeah. Huh? Yeah. Okay. Good thing. But before LTT fight, Tamilians are not getting government jobs and okay, this is out of topic. I know. I don't want to discuss with you. You are youth. Youth don't want to come any complicated issue. Okay. Nice, bro. Thank you. నెమలి ఎక్సలెంట్గా ఉందండి. సూపర్ ఉంది నెమలి. సరే దాని వావ్. నేను దగ్గరికి వస్తుంటే అది కొంచెం వెళ్ళిపోతుంది. ఒక హెలికాప్టర్లా ఉంది చూడటానికి. వావ్. నెమలితో పాటు కొంచెం అలా ఎదరికి వెళ్తే అక్కడ కొన్ని జింకలు పడుకున్నాయి. చూద్దాం వాటిని కూడా. అవి కూడా జింకలు పడుకున్నాయి, కనిపిస్తున్నాయి. బాగున్నాయి. ఇంకా దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. వద్దు, వెనక్కి వచ్చేద్దాం. జింక చాలా బాగుంది కదండి. చిన్న చిన్న కొమ్మలు వచ్చినాయి. బాగుంది. ఇప్పుడు మనం ఫోర్ట్ ఫెడ్రిక్ అనే ప్లేస్కి వెళ్తున్నామండి. ఇది 1624లో ఇక్కడ ఒక హిందూ టెంపుల్ ఉండేదంట. దాన్ని పోర్చుగీస్ వాళ్ళు కూల్చేసి గ్రానైట్ని తర్వాత రాక్ అది వీటితో ఒక పోర్ట్ నిర్మించారు. ఈ కనపడేదంతా 221 ఆర్మీ క్యాంపస్ అండి. 221 బెటాలియన్ అనుకుంటా. ఆర్మీ క్యాంపస్ ఇదంతా. అక్కడ ఇదేమో ఆర్మీ క్యాంటీన్, ఆర్మీ వెల్ఫేర్ కేఫ్ క్యాంటీన్. ఈ కట్టడాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు కట్టినవి కాదు అనుకుంటున్నాను.
ఇవి ఏ డచ్ వాళ్ళు, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు వీళ్ళని పరిపాలించినప్పుడు కట్టిన బిల్డింగ్లు ఇవి. ఇదిగోండి ఇక్కడైతే జింకలు బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి. బాగున్నాయి జింకలు. వాళ్ళు ఏవో ఆకులు పెడుతున్నారు, తింటున్నాయి. ఓకే, గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఇక్కడ ఒక మిలిటరీ వాళ్ళు ఉన్నట్టున్నారు. ఇక్కడ కొన్ని మర్రి చెట్లు బాగున్నాయండి, పెద్ద పెద్ద చెట్లు, ఫిరంగులు ఉన్నాయి అక్కడ. హాయ్ బ్రదర్. నో ఇంగ్లీష్, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. డూ యూ నో? వాట్? No, I am from India. India. This building, second battalion, the Gazaba regiment, the Gazaba regiment, officer mess. Okay. What is there, brother? Class? Huh? Class. Okay. Brother, this building Portuguese, Dutch. This building. Commanding officer. No. This building you built like India, sorry, Sri Lanka, yeah, Portuguese. పోర్చుగీస్ వాళ్ళు కట్టిన బిల్డింగ్లు అండి. వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ పోర్చుగీస్ హియర్, దెన్ డచ్, ఫస్ట్ డచ్, పోర్చుగీస్. ఓకే, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు పరిపాలించారు అప్పుడు బిల్డింగ్. బ్రదర్, వాట్ ఈస్ దిస్ బ్యాగ్? Wait, you punishment? Yes sir, you punishment. Okay. No English. Okay. No video. You punishment, I know. This guy also punishment. No problem. Punishment, strong man. మామూలుగా మనం తెలిసిందే కదండి, మిలిటరీలో ఏదైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళకి వెనకాల ఇసుకేసి బ్యాగుల్లో బరువేసి పనులు చేస్తారు. ఒక ఇద్దరు ఏదో చిన్న దూల పని ఏదో చేసి ఉంటారు. దానికి వాళ్ళిద్దరికి వెనకాల బ్యాగుల్లో ఇసుక బాగా నింపి బరువుగా పెట్టి ఈ గేట్లన్నింటికి సున్నం వేయండి అని చెప్పి వదిలేరు. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు సున్నం వేస్తున్నారు అన్నమాట. ఇదిగో అక్కడ కొంచెం దూరంగా వెళ్తే ఎంత ఆర్మీ క్యాంప్ అనమాట. అక్కడ చూడండి, వాళ్ళందరి చేతిలో ఉన్న గన్లేమో AK-47. అక్కడ వాళ్ళు ఏదో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారన్నమాట. అక్కడ ఎవడో పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు చూడండి, అటు బెంచ్ స్టిచ్లు చేస్తున్నారు అక్కడ 1 2 3 4 అని చెప్పి. ఐ థింక్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. హాయ్ బ్రదర్, సెకండ్ బెటాలియన్, ద గజాబా రెజిమెంట్. ఓకే, గుడ్. Their training. Okay. The two guys punishment. punishment 2 guys. You wait working. Punishment. Why? What did they? No video. Okay, no problem. Thank you. Yeah, you. Okay. These buildings are Portuguese.
Portuguese buildings once upon a time. Yeah, these all buildings Portuguese, huh? Okay, brother. Nice. ఆ మోటో అయితే వాళ్ళు రాసుకున్నారు, ఇన్ఫెంట్రీ ఫాలో మీ. అక్కడ కోర్ వాల్యూస్ రాసుకున్నారు వాళ్ళు. గోకర్ణ రాజ మహా విహార్య. అక్కడ ఈ ఇన్ఫెంట్రీ ఫాలో మీ అని ఉంది చూసారా, దాంట్లో కోర్ వాల్యూస్ వచ్చి ప్యాట్రియాటిజం దేశభక్తి, తర్వాత డిసిప్లైన్ లాయల్టీ, ఇంటిగ్రిటీ, హానర్, నాలెడ్జ్, కవరేజ్. హాయ్. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రెడరిక్ ఫోర్ట్. ఓకే. ఫ్రెడరిక్ ఫోర్ట్ 1624. ఇక్కడ 1676 వస్తుంది. అది ఏం భాషో తెలియదు మనకు. ఇదండి ఫ్రెడరిక్ ఫోర్ట్ అంట. ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఆక్రమించి ఇక్కడ ఉంటున్నాడు. ఫోర్ట్ ఫ్రెడరిక్ హిస్టారికల్ నోట్స్ అంట. ఇది చదివేస్తే అన్నీ అర్థమైపోతాయి. 1623 built by the Portuguese. 1639 2 May captured by the Dutch, landing at Dutch Bay and breaching the eastern face. వెస్టర్న్ ఫేస్. ఓకే. అంటే 1623లో పోర్చుగీస్ వాళ్ళు దీన్ని కట్టారు. తర్వాత 1639లో 2 మే డచ్ వాళ్ళు దీన్ని ఆక్రమించుకున్నారు అన్నమాట. పోర్చుగీస్, హలో సార్ బ్రదర్, పోర్చుగీస్, ఓకే సారీ, పోర్చుగీస్, డచ్ అండ్ ఫ్రెంచ్ అండ్ దెన్ బ్రిటిష్ ఆల్సో కమింగ్ నౌ. బ్రిటిష్ అండ్ జపనీస్. ఓకే. అండ్ వెస్టర్న్, వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ సార్? యుక్రెయిన్. ఓకే. వాళ్ళు దీన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. ఫస్ట్ పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, మళ్ళీ డచ్ వాళ్ళు దగ్గర నుంచి కూడా ఓడబట్టిపోయాడు. మళ్ళీ పోర్చుగీస్, మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వచ్చారు. తర్వాత 1782లో 8 జనవరిన క్యాప్చర్డ్ బై ద బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ ఆక్రమించుకున్నారు. తర్వాత క్యాప్చర్డ్ బై ద ఫ్రెంచ్, మళ్ళీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, మళ్ళీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు, జపనీస్ ఎయిర్ రైడ్. మొత్తానికి లా లేదండి. ఇది మొత్తం అంతా దోవలు తీర్చి బేడ మిగిలిన టైప్ తయారు చేశారు. ఎంతమంది వచ్చి ఇక్కడ ఆడుకుని వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటాయి దేశాలు. ఇది ఫోర్ట్ ఫ్రెడరిక్ అండి. దీనికి మనకు ఫైట్ ఇలా 180 degrees ఇలా బ్యాక్ తిరిగితే మన వెనకాల జస్ట్ సముద్రం. ఇదిగో సముద్రం మార్గంగా వచ్చేసి పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు, జపాన్ వాళ్ళు, సారీ జపాన్ కాదు, జపాన్ ఎయిర్ రైడింగ్ వచ్చినారు. ఫ్రెంచ్, డచ్, పోర్చుగీసు, బ్రిటిష్ నలుగురు ఆడుకుని వెళ్ళారన్నమాట. అప్పుడు వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిన పిరంగుల మాట, తుప్పటిని, ఆ పిరంగుల్ని మన వాళ్ళు ఇలాగా షోపీస్లో పెట్టుకున్నారు. బాగున్నాయి చూడ్డానికి. ఇదిగోండి ఇలా సముద్రం వారిని కోట కట్టి ఎవడొస్తే ఆడు కోట ఇలా పెట్టేసి ఇంకోటి రాకుండా నుంచునేవారు. ఎవడికి బలం ఎక్కువ ఉంటాడు వచ్చి కొట్టుకుని ఆడు ఆక్రమించేవాడు, ఇంకోటి వచ్చి ఇంకోసారి కొట్టి ఆడిని ఆక్రమించుకునేవాడు. ఇలా ఏంటంటే బలం ఉన్నవాడిదే రాజ్యం అనే టైపు జరిగిన రోజులవి. ఏముంది, ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా పేజీలు జరిగేసంటే ఇది ఒక బుద్ధుని స్తూపం. బేసికల్గా శ్రీలంకన్స్ అందరూ అంటే మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఈ బుద్ధుడిని నమ్ముకుంటారు కాబట్టి ఎక్కడ చూసినా మనకి బౌద్ధ స్తూపాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి.
ఇదిగోండి గౌతమ్ బుద్ధుడు స్తూపం బాగుంది. ఓకే, ఇది ఒక ఎంట్రన్స్. ఈ లోపల ఏముందో ఇలా చూస్తూ వెళ్తే ఏడు ఉంటానే ఉంటాయి కొత్త ప్రదేశంలో. కొంతమంది స్నానం చేస్తున్నారండి. బీచ్ అయితే బాగుంది. దీని పేరు డచ్ బీచ్ అంట. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ పోర్చుగీస్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఎల్లగొట్టిన డచ్ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చారు కాబట్టి డచ్ బీచ్ అయింది ఇది. శ్రీలంకలో బీచ్ పేరు డచ్ బీచ్. పర్లేదండి ఏదో ఒకటి. బీచ్ అయితే బాగుంది చూడడానికి. నైస్ వ్యూ అండి. ఈ బీచ్లన్నీ ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ లేదంటే ఈవినింగ్ టైం కానీ చూడడానికి బాగుంటాయి. ఈ బోట్లో కూడా మనకు కావాలంటే అలా షికార్కి వెళ్ళొచ్చు. 2-3 రౌండ్లు వేస్తారు. శ్రీలంకన్ కరెన్సీలో ఒక 3500 వరకు ఛార్జ్ చేస్తారు దీనికి. అంటే ఆల్మోస్ట్ మన కరెన్సీలో ఎంత ఉంటుందంటే 3500 అంటే ఒక 1000 అయితే ఇంచుమించుగా 4500 వస్తుంది. ఒక 700-800 ఉంటుంది అనుకుంటా. శ్రీలంకలో ఆల్మోస్ట్ నేను చాలామందితో మాట్లాడాను. ఇక్కడ చాలా దేశాల నుంచి టూరిస్టులు అయితే వస్తున్నారండి. నిన్న మాట్లాడిన వాళ్ళు స్వీడన్ వాళ్ళు వచ్చారు, జపాన్ వాళ్ళు వచ్చారు, రష్యా వాళ్ళు వచ్చారు, యుక్రెయిన్ వాళ్ళు వచ్చారు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వచ్చారు, జర్మనీ వాళ్ళు వచ్చారు, ఇంకా చాలా కంట్రీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు రష్యా వాళ్ళు వచ్చారు, అలాగే యుక్రెయిన్ వాళ్ళు వచ్చారు ఇద్దరు. ఇక్కడ వాళ్ళకేం ఉండదు. పీపుల్స్ ఒక దేశం కానీ దేశంలో ఇద్దరు పీపుల్స్ కలిస్తే వాళ్ళందరూ బాగానే ఉంటారు. మళ్ళీ ఏదైనా సరే ఒక దేశాన్ని రూలింగ్ చేసే గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ వాటి వల్లే ఇబ్బందులు వస్తాయండి. డచ్ బీచ్ అయితే చాలా బాగుంది చూడండి. మంచి వ్యూ ఉంది, ఎక్సలెంట్ వ్యూ. చాలా చల్లగా గాలి వస్తుందండి. ఎక్సలెంట్గా ఉంది చూడడానికి.